Good evening, sir. Good evening. Yeah. So you enjoyed today, no? Holiday, isn't it? Exam sir. But tomorrow is a holiday. Do you know that? Yes, sir. Yeah, they have announced it that tomorrow will be a holiday and that exam will be conducted after the last exam. Thank you, sir. Yeah. Right. This was announced by CM only, so they cannot change hopefully. Right. Today we will see all the multiple choice questions from first lesson. Okay. And when we just see this question answers, keep your textbook and whatever the question comes on the board, just look at the page, from which page that question is coming, so that you can just make a note of that or put a underline mark so that you can recall when you are asked for the next time. Okay. And similarly, some questions may be problematic, that is problem oriented, numericals. So that also will work out here. Already this copy is given to you. Anyhow, if you got that copy, you can keep with you. Otherwise, just look at the board and accordingly you will see one by one. The first question is your textbook question. We know that a glass rod rubbed with a silk acquires a charge of 8 into 10 power minus 12 coulomb. The number of electrons it has acquired or lost. It has gained or lost. So in the question, you have to remember that what is the power, charge given here? It is plus 8. Appo charge acquired is positive. Appo namakku enna theriyum? A silk rod rubbed with a silk rod or glass rod rubbed with silk acquires charge na, which will gain charge, which will lose charge appdin paakanum. Isn't it? Adanal we know that the electrons has transferred from glass to silk. Appo glass rod glass rod la irundhu silk ku electrons pona, whether it is gained or lost, electrons transfer aayirukku, redistribution solluvaanga. Isn't it? Appo redistribute agumbodhu definitely the electron will be transferred. So anala electrons kammiya irukumbodhu glass rod la neutral ah irukradhula enna agum, electrons lost nu solluvom illaya. But what is the question here given? Book back question, you see that what is the first question given? A glass rod rubbed with silk acquires a charge of plus q. Appo the number of electrons it has gained or lost appdin kekranga. Isn't it? Positive charge acquire ana appo enna agudhu, electrons lost aayirukku artham illaya. Adanal so 8 in 10 power minus 12 lost appdin solrom. Yen appdina evlo charge it has acquired positive charge na, equal amount of charge will be lost appdin nyam vachikkom. Okay. So adanal da inga positive irukku acquired, so lost appdina definitely idukku equal negative charge, it is a number of electrons. So adanal da enna pannirkom, if you just want to see that by using this formula also we can calculate. Eppadi we know that q is equal to ne appdi formula theriyum, isn't it? Quantization of charge padichirukom illaya, basic properties of electric charge. Adula q is equal to n nu paakumbodhu, this n is nothing but number of charges. Appo number of electrons eppadi calculate pandrathu? It is total charge divided by charge of one electron. Appo q by e. Appo namak kuduthirukka value enna nu podrom, divided by charge. What is the value of e? It is 1.6 into 10 power minus 19. Appo divide பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? We are getting 5. So 5 into 10 power 7. It is 5 into 10 power 7 lost. So actual answer should be, what is the answer? It should be 5 into 10 power 7 lost. These many charges are lost appdin kandupidikum. Right? So in the formula nyabam vechikkom. So using this formula only we can calculate which is the correct answer. Right? In the number sometimes they may change also. If you are a centum achiever, idu test பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, slight change பண்ணாக்க இது value change ஆயிடும். அதனால you should always remember that instead of remembering the book back answer, you have to see that what is the formula used for that. அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும். Okay, this is the first question. The second question is the electrostatic force between two point charges kept at a distance apart in a medium of epsilon r is 6. And the force is 0.3 Newton. What is the force between them at the same separation in the vacuum? Appo
ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு, the force between two charges நம்ம படிச்சிருக்கோம், isn't it? Fm and F னு படிச்சிருக்கோம். F is the force which is experienced by two charges if they are kept in the air medium, vacuum. அதே ஒரு மீடியம்ல வச்சா அது Fm சொல்லுவோம். then அந்த கூலும் சார்ஜஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, கூலும்ஸ் லா. அதுல at the end of the Coulomb's law, if you look at that, there is a formula, F by Fm is equal epsilon r அப்படின்னு. இது எப்படி வருது தெரியுமா? Do you know how is it got? What is the formula for F, you know? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. Yeah. This is the formula for force experienced two charges kept in the air, vacuum medium, vacuum. Adhe, if it is kept in a medium of epsilon, அப்ப என்ன பண்ணுவோம், Fm போட்டு 1 by 4 pi epsilon க்கு பதிலா we say epsilon into Q1 by Q1 Q2 by R square. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ண என்ன ஆகும், F by Fm என்ன ஆகும்? If you divide these two, what will you get? All these get cancels, isn't it? See, F by Fm is equal to என்ன கிடைக்கும்? This is 1 by 4 pi epsilon. அதனால 1 by epsilon divided by 1 by epsilon. அப்போ epsilon by epsilon naught அப்படின்னு கிடைக்கும். Isn't it? We know that this is nothing but relative permittivity, that is relative permittivity. அதுதான் என்ன சொல்றோம், epsilon r அப்படின்னு சொல்றோம். So, epsilon r க்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம், F by Fm சொல்லலாம். So, அதுல கொடுத்திருக்க வேல்யூல என்ன கேக்குறாங்க, the force between them at the same separation in vacuum அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப vacuumனா F, நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது F தான். அப்போ என்ன பண்ணோம், இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்றோம், epsilon r into Fm. Fm வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க, how much is that, 0.3. epsilon r relative permittivity 6 கொடுத்திருக்கு. So simply you have to multiply. So the answer is 1.8 Newton. Have you taken this copy of this Xerox copy? Yes, sir. Do you have that with you now? Yes, sir. Why, sir? Yesterday we said that we are going to discuss this one more questions today. Should you not bring this one? Have you brought Nitya? Sorry, sir. No problem. Have you brought Nitya? No. Very good. Okay. So have you understood this one? So yeah, epsilon is equal to, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா you will get 1.8 Newton. So இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, எப்படி வருதுன்னு அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியா you can remember this. See the next one. This is somewhat, though it is multiple choice question, look at that, how big it is. Electric field intensity is 400 volt per meter at a distance of 2 meter from a point charge. It will be 100 volt per meter at what distance அப்படினு கேக்குறாங்க. நமக்கு தெரியும், what is the formula for electric field intensity? It is 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. E is equal to 1 by 4 epsilon naught into Q by R square. Isn't it? இப்போ first என்ன சொல்றாங்க, distance கொடுத்துட்டாங்க, electric field intensity கொடுத்துட்டாங்க. So அத 400 போடுறோம். Similarly, distance value போடுறோம். This we keep this as first equation. Second என்ன கேக்குறாங்க, electric field intensity கொடுத்துட்டாங்க, distance கேக்குறாங்க. So distance என்ன போடுறோம், you can say take it as r or x anything. So 400 is proportional to 1 by r square. ஏன் அப்படின்னா this value is constant, அதனால we are not worried. ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கும்போது என்ன ஆகும், கேன்சல் ஆயிடும். அதனால whatever is variable, that only we are concentrating. So இங்க E is proportional to Q by R square னா 400 is proportional to 1 by 2 square, அதே மாதிரி 400 is proportional to 1 by R square. Right? So firstல வந்து 400, secondல என்ன பண்றோம், it will be 100 கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. So it has to be, this has to be 100. Second one should be 100. This we are going to take this as 100 is proportional to 1 by R square. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணா என்ன ஆகும் பாருங்க, 400 by 100 ஆகுமா இந்த பக்கம் left hand side, right? 400 by 100. அதே மாதிரி இந்த சைடு என்ன ஆகுது பாரு, on the other side you will get 1 by 2 square divided by 1 by R square. So this will become R square by 2 square. Isn't it? That means
r square by 4. Isn't it? So, இது என்ன ஆகுது 400 by 100 means 4. So, 4 is equal to r power 4 by 4. Isn't it? So, 4 4s are 16. So, r power 4 is equal to 16. What is r now? What is r now? Is there any mistake in this? This is a book back question, isn't it? Yeah? Yes? R square. R square. Yeah. This is r square. So, square root of 16 is equal to r. So, that will become 4 centimeter. So, at 4 centimeter, the electric field intensity will be 100. So, this way, இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், electric field intensity கொடுக்கலாம், இல்ல electric potential கொடுக்கலாம், எது வேணாலும் basic formula ஞாபகம் வச்சுட்டு, இந்த constant விட்டுட்டு, whatever is variable, அது ரெண்டு equation வச்சு compare பண்ணா, we'll get the answer. Okay? So, this is an example for that kind of question. The next one is, this is also similar to that one. 2 point charges plus 4q and plus q are placed at 30 centimeter apart. At what point on the line joining them, the electric field is 0. So, என்ன சொல்றாங்க, ரெண்டு charge plus 4q and plus q, they are kept at 30 centimeters apart. இது வந்து plus 4q, this is plus q. So, இந்த distance வந்து 30 centimeter. இதுல ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சாக்கா என்ன ஆகுது, the electric field is 0. At what point on the line joining them, the electric field is 0. எந்த பாயிண்ட்ல electric field become 0 அப்படினு கேக்குறாங்க. So, what you have to do, you can take the total distance. Suppose if we take this total distance as r, right, and you can take from this one to this one, you can take this as x. Okay, from this point 4q. So, இத மாதிரி என்ன பண்ணலாம், same formula we are going to use. What is the formula? We are talking about electric field. So, what is the formula? 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square on the formula, right? So, first 4q எடுத்துக்கிறோம், அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம், first equation எடுத்துக்கிறோம், second equation என்ன பண்றோம், total distance r, அதில x rest பண்றோம், so that you will get this point. Suppose if you consider this as a point p, total ஆகும் this total distance minus this distance. So, இது x ன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க, we will get it as r minus x. So, ரெண்டு equation கிடைச்சிச்சு, right? So, என்ன சொல்றாங்க, at this point we say that the electric field is 0, isn't it? So, we can say that E1 will be equal to E2, then only we can say it is 0. Then the electric field will become 0 here. அப்போ when you say that the electric field is 0, E1 is equal to E2, எப்படி electric field 0 ஆகும், only when E1 and E2 are, that is if we take these two, at this point only the electric field will become 0. அதனால என்ன பண்ணலாம், we can simply concentrate on the variables which I said already. 4q by x square is equal to 4q by r minus x whole square. So, the equate பண்ணா we'll get the value x is equal to 20 centimeter on simplification, cross multiplication and then simplify, right? How do we simplify that? You know that 4 into r minus x whole square is equal to 4 into x square, cross multiplies. So, you'll get 4 gets cancels. Then what is remaining now? R minus x whole square is equal to x square, isn't it? Or you can straight away take the square root on both sides. That will be much more easier for you. So, if you take square root on both sides, what will you get? 2 by x is equal to 2 by r minus x. So, 2 can get cancelled. So, what will you get? This r minus x is equal to x. So, what is r now? What is r? That x will go there, so 2x. So, x is equal to, you can say r by 2. What happened?
See, in this equation, we have taken E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 4q by x square. First equation, because it is plus 4q. But what is the second point? This is only q, isn't it? So, the second equation should be 1 by 4 pi epsilon naught into q by r minus x whole square. Isn't it? But here you have taken as 4q. So, you have to correct it. In your paper also, just correct this so that it will become correct. Right, so that this equation will be now, what will happen? This will become 1 by, not 4 by, it is 1 by. So, it will become 4 by x square is equal to 1 by r minus x whole square. Right, so it will become 2 by x is equal to 1 by r minus x. Right, so that cross multiply that, 2 into r minus x is equal to x, that is 2r minus 2x is equal to x. So that, or you can straight away substitute that value also, or use this also, both are same only. So this way also we can do. What is that? It will become 3x. So 2r is equal to 3x. So r is equal to 3x by 2. That means 3 into x is how much we have taken it as. So we want x only, isn't it? So x is equal to 2r by 3. That is 2 into r value is 30 by 3. So how much is that? 10 times. So 20 centimeters. Right. So because of this expression, whole thing has become wrong. So be careful, and in a paper also correct this as q by, because the second charge is given as q only, plus q. So it should be q by r minus x. Typing mistake is there. Or straight away here you can just substitute the value also here. In place of r, 30. 30 minus x is equal to x. So that you can get this x value as 20 centimeter. That means 60 minus 2x is equal to x. So 60 is equal to 3x, x is equal to 20. Like this also you can do. But this kind of question only will consume more time for you. It will eat away your time. And multiple choice, see that we have taken almost 2 to 3 minutes. Idhula edha or mistake vandha enna agum? It will you will waste your time. So indha mari edha confusion vandha enna pannum? You stop there itself and then go to the next question. Indha mari time la enna pannum? You have to answer this question finally. Keep it in mind that you should not leave this. Okay? Definitely this kind of questions will be there. Numerical problem irukka mari multiple choice definitely irukum. So be careful while answering this question. And சில questions இத மாதிரி book back questionsலாம் they will not change. அதனால book back questionsல முதல்ல தரவாயிடுங்க. You know that out of 30 questions, multiple choice 30 questionsல book backல இருக்க அதே question என்ன பண்ணுவாங்க? Almost 17 to 18 questions will be there from book back. Okay, if you are thorough with the book back questions multiple choiceல 30ல definitely என்ன பண்ணலாம்? Minimum 16 questions வந்து answer பண்ணிடலாம் நீங்க. அதனால இந்த மாதிரி questions maximum book backல தான் எடுப்பாங்க. அதனால you don't have to work out like this. If you got a very good memory power, straight away you can answer this question. Okay? இது மாதிரி ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் போனா இந்த மாதிரி டைரக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியாது. அதுக்காக என்ன பண்றோம்? We are working out. அது தெரிஞ்சிக்கிட்டா we are working out. The next question you see. These are the very easy questions, we know that. A dipole placed in uniform electric field with its axis parallel to its feet. It experiences both neither net force nor a torque. You know that which page it is? Torque, electric dipole in a uniform electric field. Adula pathina, look at the book, textbook 1.2.7. 1.2.7 la pathina, last point panna note ஒன்னு இருக்கு இல்லையா? If the dipole is placed in a non-uniform electric field at an angle theta, இது வந்து ஒரு question. அதே மாதிரி இதுக்கு before that there is a question. அது என்ன பண்ணும்? It will neither experience a force nor a torque. ஏன்னா
we know that if it is placed in uniform field with its axis parallel அப்படினா என்ன ஆகும்? If it is parallel, what will happen? It will have no force or no torque. Neither a force nor torque. Both will not be there. Epo when it is parallel and also in a uniform field. And the point ஞாபகம் வச்சுக்கணும். In place of uniform, if they say non-uniform, what will happen? அதுல கூட in addition to that, if it is kept an angle theta ன்னு சொல்லுவாங்க. So theta என்ற angle ல non-uniform இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? It will have both. In addition to the torque, it will experience a force. ஆனா இங்க என்ன ஆகுது? Neither force nor torque. எப்போ? When it is parallel. ஏன் தெரியுமா இது? Can you say why is it so? Nitya, tell me why? Why it is, if it is kept parallel, it is not having any torque or force? See the formula, what is the formula? Tau is equal to PE sin theta. Now we can say now, if theta is parallel means what is theta? Zero. So sin 0 becomes 0, tau becomes 0. If torque is 0 means there is no force. So both are 0 now. Neither force nor torque. அதனால தான் இந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Parallel na it will be 0. Both are 0. Okay. The next one is, if a point lies at a distance x from the midpoint of the dipole, the electric potential at this point is proportional to. This is another tricky question. Look at this. We know that the electric potential formula தெரியும் நமக்கு. What is the formula? V is equal to 1 by 4 pi epsilon into P cos theta by x square. இந்த question பாத்தீங்கன்னா derivation இருக்குல்ல, electric potential derivation. அதுல ஃபைனலா பாருங்க 3 points discuss பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Look at that points. Electric potential ல special cases பாருங்க. Isn't it? On the formula பாத்தீங்கன்னா, what is the formula? Final formula we get 1 by 4 pi epsilon naught into P cos theta by x square or r square. Both are same. இங்க x கொடுத்தனால நம்ம x ன்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம். என்ன சொல்றாங்க? If the point lies at a distance of x from the midpoint of the dipole. At a distance of x from the midpoint. நாங்க r ன்னு கொடுத்திருக்கோம், இங்க x ன்னு எடுத்துருக்கோம். Okay? The potential at that point is proportional to அப்படினு சொல்றாங்க. இப்போ இதுல எல்லாமே பாருங்க 4 pi epsilon naught constant, right? P is the dipole moment constant and theta is also known. இதுல எது வந்து proportional இருக்க முடியும்? It is only distance. So distance increase ஆக என்ன ஆகும்? Potential will reduce. அதனால இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது which is very important, இதுதான் proportional. அதனால என்ன பண்ணலாம்? We can say that V is proportional to 1 by x square. இதுதான் ஆன்சர் அப்போ. ஓகே? சோ அந்த ஃபார்முலா வச்சு சொல்லணும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எந்த வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகுது அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? We can say it is 1 by x square. சோ அதுல என்ன பண்ணலாம்? இப்போ if it is in place of x r கொடுத்தா என்ன பண்ணலாம்? We can say it is proportional to 1 by r square. So in here it is 1 by x square. The next one. 4 charges are placed at the corners A, B, C and D of a square of a side. The electric potential at the center O of the square is. What could be the answer for this? 4 charge இருக்கு. என்ன பண்றாங்க? 4 charge 4 கார்னர்ல வைக்கறாங்க. அப்படி வெச்சிட்டு if you are asked to find out the electric potential at the center of the square, what will happen to that? What is the formula for electric potential? இப்பதான் பார்த்தோம். Electric potential. There is you have to remember the difference between electric potential and electric potential energy.
electric potentialக்கும் electric potential energyக்கும் difference இருக்கு, isn't it? But what are they asking? They are asking us to find out the electric potential at the point which is the center of the square. Yes? See, plus q minus q minus q நாலு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு ஸ்கொயர்ல. plus q minus q, right? Now they are asking us to find out the potential at this point. இப்போ electric potential கண்டுபிடிக்கும் போது generally we will take these two for example. We cannot take these two to find out this one, isn't it? அதனால இது ரெண்டே எடுக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுத்துக்கும் plus q minus q னும் போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? டெஃபினட்டா the charges will get cancelled themselves. So electric potential என்ன இருக்கும்? இங்க 0 இருக்கும். அதே மாதிரி இது ரெண்டு எடுத்தாலும் என்ன ஆகும்? இது மைனஸ் இது பிளஸ். அப்ப டெஃபினட்டா என்னவா இருக்கும்? Electric potential at that point will be 0. Is that clear now? Very simple concept only. We need not worry about any formula here. Okay? Right, next question. And this formula we have already derived. Just now I said the electric potential க்கும் electric potential energy க்கும் difference இருக்கு, isn't it? 1 by 4 pi epsilon naught into q by r ன்றது electric potential. And electric potential energy of two point charge systems. அது வந்து 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r. இங்க q1 q2 by r ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கனால we say q1 q2 by r. So this is the electric potential energy, which is nothing but a formula. We know that we have discussed about this. After this electric potential at a point due to electric dipole படிச்சோம் இல்லையா, அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் தான் electric potential energy. அதுல first electric potential energy, second வந்து capital U, electric potential energy of 2 points charges q1 q2 by 4 pi epsilon naught r. அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணோம். ரைட், அதே மாதிரி next one is, இது கூட repeatedா கேக்குற question. The work done in moving any charge, you can say it is given as 500 microcoulomb between two points on a equipotential surface. இந்த பாயிண்ட பார்த்தால என்ன பண்ணலாம் நீங்க? The equipotential surface அப்படின்றத பார்த்தால என்ன பண்ணலாம்? The work done will be 0. Work done will be 0. ஏன்னா all the charges are at the same potential றதுனால அந்த potential difference will be, work done in moving one charge from another point will be 0. இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க, அடிக்கடி கேக்குற question இது. Okay, work done in moving any charge between 2 points on a equipotential surface is 0. And the next one is, which one of the following is a scalar quantity அப்படினு சொல்றாங்க. Which one of the following is a scalar quantity? இதுல பாத்தீங்களா dipole moment definite என்னது? Dipole moment is a vector quantity. ஏன்னா நம்ம ஆன்சர் பார்க்கும்போது எலக்ட்ரிக் டைபோல் படிச்சிருக்கும் போதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல் பார்க்கும்போது டைரக்ஷன் ஆஃப் டைபோல் மொமெண்ட் சொல்லிருப்போம் நம்ம, 2qd ல டைபோல் மொமெண்ட் என்னன்னு சொல்லிருப்போம், அது வெக்டார் குவாண்டிட்டி. ஃபோர்ஸ் அப்படின்றதும் எந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணனால இட் இஸ் ஆல்சோ வெக்டார் குவாண்டிட்டி. அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்றதும் we know that E is equal to F by Q. F by Q ல F is a vector quantity. அதனால டெஃபினட்டா Eயும் ஒரு வெக்டார் குவாண்டிட்டி. அப்போ இதுல இருக்கிறதுலே பார்க்கும்போது எது ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி? டெஃபினட்டா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் தான் ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி அப்படின்னு you have to come to the conclusion. And the next one is the unit of permittivity. The unit of permittivity is coulomb square per Newton per meter square. நம்ம எப்சிலான் நாட் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, வேல்யூ ஆஃப் எப்சிலான் நாட் பாருங்க, பிகினிங்ல இருக்கும் பாருங்க, அதாவது கூலும்ஸ்ல படிக்கும் போது அந்த வேல்யூ கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா. லுக் அட் தட் third page, கூலும்ஸ்ல பாருங்க, F is equal to K into Q1 Q2 by R square கொடுக்கணும் இல்லையா. அதுல
epsilon naught வேல்யூ கொடுக்கும்போது 8.854 into 10 power minus 12 அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுல இருக்க யூனிட் கூலும் ஸ்கொயர் per நியூட்டன் per மீட்டர் ஸ்கொயர், அதுதான் அது யூனிட் ஆஃப் பெர்மிட்டிவிட்டி. எப்சிலான் நாட் சொல்றோம் இல்லையா, பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். அந்த வேல்யூ கொடுக்காம அந்த யூனிட் மட்டும் கேக்குறாங்க. அதனால அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. அங்க போகும்போது தெரியும் எதுக்கு மைனஸ் வரும் எதுக்கு பிளஸ் வரும் தெரியாம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். அதனால என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே அந்த வேல்யூ சொல்லும் போது எப்சிலான் நாட் வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம், அந்த யூனிட்டை கரெக்டா எழுதலாம். 8.854 into 10 power minus 12 கூலும் ஸ்கொயர் per நியூட்டன் per மீட்டர் ஸ்கொயர் சொல்றோம் இல்லையா. சோ அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், you can say the unit easily. And similarly the next one is number of electric lines of force originating from a 1 coulomb charge. This is given by the expression which is basic properties of electric charges படிக்கிறோம் இல்லையா. அதுல பாருங்க third point basic properties of electric charges படிக்கும்போது அதுல fourth point, not third point, it is fourth point. அதுல பாக்கும்போது n is equal to q by epsilon naught அப்படினு பார்க்கறோம் இல்லையா. That n is nothing but number of lines of force. So that is what it is given here. So this is something which is we have to calculate. Text booklet directly கொடுத்திருப்பாங்க. But sometimes if it is asked in 3 mark questions, you have to calculate like this using the formula epsilon naught q by epsilon naught. இங்க 1 coulomb சொல்றதுனால straight away we have taken 1 coulomb 1. In case 3 coulomb 4 coulomb அப்படி கொடுத்தா என்ன பண்ணனும், இல்ல 4e அப்படி கொடுக்கறான்னு வெச்சுக்கோங்க. Suppose they say 3e அப்படி கொடுத்தா என்ன பண்ணனும் இங்க. Suppose the number of electric lines of force originating from a charge of 3e அப்படி கொடுத்தா என்ன பண்ணனும். How will you use this formula? Just for a change I am asking, what will you do? You will use the same formula only, but in place of q what will you write? What will you write? Huh? Say. Only 1e or 3e? 3e னு எழுதும்போது in place of e what will you substitute? 1.6. That's all. 10 power minus 19. அதனால 3 into 1.6 into 10 power minus 19 போட்டு அதுக்கு அப்புறம் இந்த வேல்யூ போட்டு then you have to take log for both, then subtract, take anti-log, then you will get the answer. Here since it is given as only one charge, I have taken it as only one, number 1. அந்த மாதிரி கொடுக்கிற ஆன்சருக்கு ஏதாவது என்ன பண்ணும், slightly you have to change. So remember that since it is book back question, it is 1c. அந்த 1c ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா we can remember the answer 1.129. ஏனா book back questionல இந்த 1.129 எங்கயுமே இல்ல, அதனால easily you can remember. இந்த மாதிரி book back questionல எந்த ஆன்சர் வந்து டிஸ்டிங்க்ட்டா மத்தெல்லாம் தெரியுதோ அது மட்டும் நல்லா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஆனா சில क्वेश्चंस மட்டும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, டிஸ்டிங்க்ட்டா தெரியாம எல்லாமே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இத எடுத்துக்கோங்க, இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க, நியூட்டன் மீட்டர் கூலும், இதுவும் நியூட்டன் கூலும் மீட்டர், மூணுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி क्वेश्चंसல மட்டும் என்ன பண்ணனும், கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எது கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்லி நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி இந்த டிஸ்டிங்க்ட்டா இருக்கிறதுக்கும் டிஸ்டிங்ஷன் இல்லாம ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுட்டா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் நீங்க. Next one is the electric field outside the plates of two oppositely charged plane sheets of charge density sigma. இது நம்ம காஸஸ் தியரம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸஸ் லா. அதுல பாத்தீங்கன்னா 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸஸ் லால electric field due to parallelly charged sheets அது படிக்கிறோம் இல்லையா. செகண்ட், that is third application. அந்த third application லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, என்ன கொடுத்திருக்க இல்ல, லாஸ்ட் பாயிண்ட். If the point is outside the sheet, right? இதுதான் கொடுக்குறாங்க. இந்த பாயிண்ட் என்ன ஆகுது, இந்த outside the sheet, outside the plates of two oppositely charged sheet. அப்போ அந்த பாயிண்ட் outside இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, the electric field will be sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught will become 0. அதனால இதுவும் another important question, இது அடிக்கடி கேக்குறாங்க.
And then next one, this one is capacitance of parallel plate capacitor. It is increasing from 5 microfarad to 60 microfarad when a dielectric is filled between the plates. The dielectric constant of the dielectric is அப்படினு கேக்குறாங்க. அப்போ what is meant by dielectric constant? இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு தெரியுமா? What is the other name for this? Nitya, tell me, what is the other name for this dielectric constant? Huh? What's that? I have given the answer here now. Don't you see that? அதை பார்த்தே சொல்லிடலாமே. What is the other name for dielectric constant? Relative permittivity. That's all. Relative permittivity. So, இந்த relative permittivity கேட்டிருக்காங்க. அப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Capacitance increases from 5 microfarad to 60 microfarad. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? அந்த applications of capacitor பார்த்திருப்பீங்க. Third point. Remember that? We are comparing that, no? Remember that? That is effect of dielectric. அதுல application of capacitors மேல இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். C dash by C is equal to epsilon R. அந்த பேஜ் பாருங்க. யுவராஜ் பாக்குறியா? applications of capacitor க்கு மேல இருக்க பாயிண்ட். அதுல பாத்தீங்களா என்ன இருக்கு? C dash by C is equal to epsilon R. இந்த C dash அப்படி இருந்தா new capacitance, increased capacitance. Dielectric introduce பண்ண பிறகு வர capacitance. அதுக்கு முன்னாடி இருக்க capacitor இது one, which is air filled one. அப்போ அதுதான் என்னது dielectric constant. அப்போ இந்த value simply have to put 60 போடுறோம், இங்க 5 போடுறோம். 60 by 5 will become 12. So dielectric constant or relative permittivity will become 12. Very simple question. அதே மாதிரி a hollow metal ball carrying a electric charge produces no electric field at points. இந்த question பார்க்கும்போது can you imagine that it is something resembling one more question from this lesson? 3 mark question படிச்சிருக்கோம். அது resembling மாதிரி இருக்கா பாருங்க. A hollow metal ball, hollow na உள்ள ஒண்ணு இல்லாத ஒரு metal ball carrying an electric charge on the surface produces no electric field at which point அப்படினு சொல்லுது. Answer is inside the sphere. இது எந்த question மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு? Something related to one more 3 mark question. ஞாபகம் இருக்கா? Electrostatic shielding. Exactly. Very good. That is where the point. Electrostatic shielding. Isn't it? Why is it safer to sit inside a car than standing under a tin சொன்னோம் இல்லையா? அதுல என்ன பண்றோம்? இந்த அப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் பண்றோம். The metal body of the car provides electrostatic shielding where the electric field inside the car is 0 ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதான். இந்த metal sphereல ஹாலோவா இருக்கிறதுனால எப்படி கார் வந்து ஹாலோ மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி ஹாலோ பால்ல inside the sphere the electric field is 0. அதனால at these points electric field is 0. அதனால inside the sphere அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay? Right. The next one is work done in moving charge. இதுக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். W is equal to V into Q. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுட்டா ஈஸியா பண்ணிடலாம். Work done, electric work done. V into Q. W is equal to V into Q. So இதுல என்ன கேக்குறாங்க நமக்கு? What is the potential difference அப்படினு கேக்குறாங்க. So W is equal to V into Q னா we want only V. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? W by Q போட்டா you will get the value of potential difference. So கொடுத்திருக்க வேல்யூல work done is given 0.012 அத போட்டுக்கிறோம். Similarly, what is the charge given? 4 microcoulomb அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. மைக்ரோனா 10 power minus 6. So 4 into 10 power minus 6. Okay? So இது எப்படி எழுதலாம்? 0.012 எப்படி எழுதலாம்? 12 into 10 power minus 3 ன்னு எழுதலாம். இந்த எப்படி கன்வர்ட் பண்றதுன்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். If you don't know this one, it is very difficult for you to calculate. Right? So அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? Otherwise, if you want to calculate in an easier way, இப்படி கூட பண்ணலாம். So look at that.
0.012 by 4 into 10 power minus 6 எப்படி இருக்கு? We can simply say 1 4s are 4s, 3 4s are 12. இதுல என்ன ஆகும்? 2 0 இருக்கு. 0.003. இப்படி கேன்சல் பண்ணும்போது ஜெனரலா என்ன பண்ணுவாங்க பசங்க? 0.03 ன்னு எழுதிடுவாங்க. That should not be. இங்க 0 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. அதுல கேன்சல் ஆகாதனால தான் இங்க போறோம் நம்ம. அதனால it is 0.003 அப்படின்னு எழுதணும். Now the answer is 0.003 into the 10 power minus 6 மேல போனா என்ன ஆகும்? 10 power plus 6 ஆகும். Right? அப்போ plus 6 னும் போது இங்க ஆல்ரெடி 3 0 போயிடுச்சு. அப்போ it will become 3000. So that is what the answer is given there. So இத மாதிரி work out பண்ணலாம். Otherwise can go by the systematic way. Both are same only. The other one is the unit of electric flux. What is electric flux? Can you tell me, Yuvraj? நம்ம லாஸ்ட் டைம் தான் படிச்சிருக்கோம். 3 marks தான் ரிவைஸ் பண்ணோம் இல்லையா? எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். Number of? The number of electric lines passes electric lines Of force passes through the passing through a given area. passes of the Electric flux is defined as the number. electric flux. Yeah, the electric flux is defined as the total number of electric lines of force passing through a given area. இப்போ there is one question you may be having. இப்போ total number of சொல்லும்போது நம்பர் தானே அது. Can we have unit for number அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்ம. No unit கொடுத்துருவாங்க for sometimes. No unit கொடுத்தா ஆன்சர் வருமா அது? ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் தான் சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு. But it has got unit. You have to remember that it is Newton meter square per coulomb. அந்த காஸஸ் லா பிகினிங்ல பாத்திருப்பீங்க. காஸஸ் லா பிகினிங்ல பாத்தீங்கன்னா at last line இருக்கும் பாருங்க. காஸஸ் லா and its application 1.4 இருக்கு இல்லையா? அந்த காஸஸ் லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் லைன் ஒன்னு இருக்கும். That is nothing but the unit of electric flux. And remember it is a scalar quantity. ஏன் அப்படி scalar quantity சொல்றோம் தெரியுமா? Because we are talking about number of electric lines of force. அது நம்பர் அப்படின்றதுனால it is a scalar quantity. So electric flux is a scalar quantity and the unit is Newton meter square per coulomb. Okay. We'll complete up to 20th question and then we'll wind off. 18th one. Torque on the dipole in a uniform electric field is maximum when the angle between P and E is. Just now we have seen that tau is equal P sin theta. Here sin theta la theta 0 வந்தா என்ன ஆகும்? Tau will become 0. அதனால theta, if theta is 90 only, we can say that sin 90 is 1. So tau will become P. அதனால it will be maximum only when the angle is 90 degree. இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Tau will be maximum when it is 90. It will be 0 when theta is, that is, when it is parallel. And the dipole is parallel. The next one is potential energy of two equal negative point charges of magnitude 2 mu c placed in 1 meter apart. Electric potential energy, what is the formula? Can you tell me? This is the formula. I'll give you. 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R. Since we are talking about two charges, one is 2 micro coulomb, another one is, because the question says two negative charges, equal charges of magnitude. ரெண்டுமே என்ன சொல்லிருக்காங்க? நெகட்டிவ் சார்ஜ் சொல்லிருக்காங்க. ரெண்டுனுடைய வேல்யூவும் 2 மைக்ரோ கூலும் சொல்லிருக்காங்க. அதனால என்ன பண்ணணும்? Q1 Q2 ரெண்டுத்துலயுமே we have to substitute the value as, தூக்கம் வந்துருச்சா நித்யாக்கு? You are yawning. So ரெண்டுத்துலயும் என்ன பண்ணணும்? We have to put it as -2 -2. So -2 micron la 10 power -6. So if you multiply this, both will become plus. The value will become 0.036 joules. So this is the 19th question. Finally, we'll see the 20th one.
This same question as we have already seen. It produces no electric field inside the hollow spherical shell. Electrostatic shielding. Same question. So in this way, you have to go through each and every question of multiple choice. Otherwise, you can answer only 17 questions out of 30 or maximum 16 to 17. மிச்சம் 12 13 marks என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் கேட்பாங்க. Unless you understand the concept and be thorough with the formulae, it's very difficult. அதனால கொடுத்த questionsலாம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க நல்லா. Tomorrow I may ask few questions from this first lesson. வீட்டுக்கு போய் remaining questions ஒரு வாட்டி பாருங்க, because tomorrow is a holiday only. Okay? So 20 questions பார்த்திருக்கோம். Remaining என்ன questions இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு tomorrow I'll ask you. Definitely I'll ask 5 questions to Nitya and 5 questions to Yuvraj. Any 5 questions. Okay? And I'll ask you how to give this answer also. Just like summa rote memory il solla kudad. Okay? Prepare well. We'll meet tomorrow. Can go now. Thank you. Thank you, sir.